Magandang ARAW mga kakwento. Sa video na ito, samahan ninyo akong alaman ang isang nakakakilabat na kwento tungkol sa isang barangay na iniiwasan ng kahit sinong dumadayan. Isang lugar na hindi raw sinisikatan ng ARAW at tinituran ng nilalang na hindi mo gugustuhin makasalubong, ang aswang. Todo na kaya ang kwentong ito? Tara, pakinggan natin ang salaysay ni Mang Ernesto, isang dating residente ng barangay de Maluan, AKOSI Ernesto, 62 anyos. Tubong capiz, pero matagal na akong lumapat. Dito sa Manila, ngunit ang kwentong ito, kailanman ay hindi kayo makakalimutan. Tong 1987 noon, nang mapadpad kami ng pamilya ko sa isang maliit na barangay sa ilo-ilo, malapit sa bundok, na tinatawag na barangay de Maluan. Bago pa lang kami roon. Tahimik, maraming puno, malamig ang hangin kaya't tangali. Pero may napansin akong kakaiba, hindi masayad ang nasisikatan ng ARAW ang lugar. Laging tila may ananong bumabalot sa buong barangay, parang palaging hapon ang liwanag kaya't disoras ng ARAW. Sa una inakala naming natural lang, gawa ng maraming puno. Pero nang magtagal, napansin naming walang nagtutuloy-tuloy na bisita sa lugar. Ang mga kartero, delivery, kaya't mga jeep na bayahang probinsiya, iniiwasan ang barangay de Maluan, isang gabi, habang pawi ako galing bayan, napansin kong kakaiba ang katahimikan. Walang mga kilaglig. Walang hangin. At bigla kong namoy ang isang matapang na amoy, parang bulak na karn. Mula sa di kalayuan, nakita ko ang isang matandang babi. Nakaitim siya. Nakayuko. Nakapa. Mabagal ang lakad pero may kung anong kakabang ora sa kanya. Lumingan siya sa akin, ang mga matanaya, pula. Sobrang pula, tumakbo ako pawi. Hindi na ako lumingan pa pagdating ko sa bahay, nilak ko agad ang pinto. Kinuwento ko sa asawa ko, pero sinabihan lang akong baka pagod lang ako at guni-guni lang daw. Kinabukasan, kinazap ako ng isang matanda sa tindahan. Napansin kong mukha kong takot kagabi, sabi niya. Dito niya ay kinuwento ang kasaysayan ng barangay, nung anang panahon daw, may isang babang pinaginalang mangkukulam. Pinagsalungan siya ng mga tao sa barangay at sinyanog ang buhay. Bago siya mamatay, ay sinumpan niya ang lugar, hindi na sisikat ang ARAW dito. At babalikan ko kayong lahat. Mula noon, sunod-sunod ang namamatay sa barangay. Mga hayop, tao, sanggol. Walang malana na dahilan. Hanggang sa may mga nagsasabing may aswang daw na nananirahan na roon, at ito'y nagbabalik gabi-gabi, may isang kwento na tumatak sa isip ko. Ang batang si Eliza, for natong gulang. Magandang bata, masayahan. Isang ARAW, nakita siyang tumatakbo palabas ng bahay nila, umiyak. Nakita raw niya ang tita hindi sa kisame, nakadikit sa bubong, may mahahabang kuko at dila. Nagtawanan lang ang mga matatanda, pero kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Eliza sa likading bahay, wala na itong lamang loob, nagsimula na ring magkasakit ang mga hayop, nagsisitalanan sa gitna ng gabi, parang may kinakatakutan. Nawawalan ng layman ang tayan ng mga bike. Hanggang sa isang gabi, narinig namin ang ungol sa bubong namin, wala kaming kuryente noon. Kerosene lamp lang ang ala namin. Kumaha ako ng itak at sinalip ang bubong. Nang gumapang ako pocket, nakita ko siya.
Isang nilalang na parang tao pero baluktot ang katawan. May mahabang buhok, nanjing itim ang balat, at dila na parang ahas, naramdaman niyang nandun ako. Lumingan siya sa akin. At sa matanaya, nakita ko ang galit. Ang yu. Tila bang gusto niyang lanukin ang kaluluwa ko, hindi ko alam kung paano ako nakababa. Pero mula noon, nagpasya kaming lumikas. Lahaing gamit iniwan namin. Basta't makaleo lang kami, makalipas ang ilang taon, binalikan ko ang lugar. Bilang bahagi ng relief operation ng Bagyong Yolanda. At ang barangay Damaluan? Wala na. Abandonado. Ang mga bahay? Nakatiwangwang. Walang tong nakatira. Ngunit ang kakabang bagay, ay hindi pa rin sinisikatan ng ARAW ang lugar. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo bang may aswang, o bangga lang ito ang trauma at paniniwala. Pero isang bagay ang sigurado ako, may mga lugar sa mundo na mas mabuting iwasan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong tunay. May kwento ka rin ba tungkol sa aswang o ibang nilalang? I-comment mo sa baba, baka yan na ang susunod nating episode.